everyone, Namaste. Myself Sanjay Lamthamang. Today I bring for you all pizza dough recipe. Please do watch video until then. Follow the ingredients and instructions. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to eat your own. धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। आज म तपाईहरु माझमा मैले पिज्जा डोको रेसिपी ल्याएर आएको छु। हजुरहरूले यो रेसिपीलाई फलो गरेर आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। A simple reliable pizza dough recipe used for American style pizza. Soft inside, crispy outside. Pizza dough recipe makes about 2 medium pizza. Ingredients: all-purpose flour 3 cups, about 360 gram warm water 1 cup, about 240 ml. Instant dry yeast 2 and 1/4 teaspoon, about 1 small packet. Sugar 1 teaspoon, salt 1 teaspoon, olive oil 2 tablespoons. Instruction: active yeast. In a bowl, mix warm water plus sugar plus water plus yeast. Rest it 5 to 10 minutes until the foamy texture. Make it dough, add olive oil and salt. Gradually add flour, mix until dough becomes firm. Kent 8 to 10 minutes by hand or mixer. Dough should be soft and elastic. First raise. Place in well bowl, cover and let it rest 1.5 hours. Dough should be double in size. Shape: punch down dough, divide into 2 balls. Rest it 10 minutes. Roll and stretch into pizza base. Bake preheat oven to 240 to 260 centigrade, about 465 to 500 Fahrenheit. Add sauce and toppings. Bake 10 to 14 minutes until crushed and golden. Pro tips: for a crispy crust, use pizza stone or preheat tray. Bread flour. For a chewy dough, replace half cup flour with the bread flour. Flour flavor: cold fermentation. Dough in fridge 24 hours. Variation: thin crust, use less dough and roll it thin. Pan pizza, add 1 extra tablespoon olive oil. Garlic dough, mix garlic powder into the flour. Thank you very much everyone. Love you all. Please always do visit my profile. Have a look. Many more recipes are there and many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate to send to me message or comment any of my posts. धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। जहिले पनि तपाईहरुले मेरो प्रोफाइलमा टाइम टु टाइममा भिजिट गर्नु होला र हजुरहरुसँग केही जिज्ञासा रहेमा तपाईहरुले मलाई सिधै मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले कुनै पनि मेरो पोस्टमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबैजनालाई आजकल 2-4 दिनदेखि भन्ने गरेको छु, म एज अ कन्सल्टेन्ट, शेफ कन्सल्टेन्ट अथवा फुड कन्सल्टेन्ट, अब के भन्ने तपाईहरुको इच्छा। म हुन त प्रोफेसनल शेफ, तर पनि म कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ अब चाहिँ मेरो जब भनौं अथवा प्रोफेसन चाहिँ अब मैले स्टार्ट गरिसकेको छु भने तपाईहरुसँग यदि बिजनेस छ, रेस्टुरेन्ट छ, क्याफे छ, होटल छ र तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि आफ्नो बिजनेसलाई समथिङ न्यू ट्विस्टमा चाहिँ समथिङ डिफरेन्ट भेरिएसनको फुडहरु हालौं भन्ने चाहनुहुन्छ अथवा मेरो स्टाफलाई चाहिँ राम्रो शेफको खाँचो छ, मेरो स्टाफलाई चाहिँ एकदमै मल्टी ट्यालेन्ट बनाउन चाहन्छु, म एकदम राम्रो शेफ हायर गर्न चाहन्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने मलाई सम्झिनु होला। म केही न केही मेरो तर्फबाट मेरो भएको अनुभव, एक्सपिरियन्सहरु चाहिँ तपाईहरुका म युज गरेर तपाईको बिजनेसलाई ब्लास्ट गर्ने कोसिस गर्नेछु र नयाँ किसिमको रेसिपीहरु क्रिएट गर्ने कोसिस गर्नेछु। जता हुन्छ, जहाँ हुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् र आफ्नो लाइफलाई खुलेर चाहिँ जिउन नबिर्सनु होला भन्न चाहे मैले। र सी यू नेक्स्ट इन द भिडियो। लभ यू अल। चाओ।